very good morning to the audience, to our esteemed speaker, and to my dear students, and my esteemed colleagues also. We are very happy to have with us today Professor Nikhil Guchhait, a senior professor of the University of Calcutta, Rajabajar Science College. He will be speaking to us. He will be delivering his talk on the interaction of biomolecules with newly designed fluorophores as a part of the DBT sponsored student seminar. A brief resume of the illustrious work of Professor Nikhil Guchhait. I'm just acquainting you with that. Professor Nikhil Guchhait did his BSc in chemistry honors from the erstwhile Presidency College, and then he did his MSc from the University of Calcutta and PhD from Jabalpur University, working under Professor Miri Chaudhary at ISCS, Indian Association for the Cultivation of Science. As a postdoctoral researcher, he worked with Professor Lionel Goodman at Rutgers University, USA, and as JSPS Fellow with Professor Nohiko Mukami, Tohoku University, Japan. As a visiting faculty, he worked with Professor F. Lamani at the University of Paris, France, and with Professor Y.T. Lee, who was a Nobel laureate at IAMS, Taiwan. He served as faculty member at IIT Guwahati and Vishwabharati University. Currently, he is a faculty member in the Department of Chemistry, University of Calcutta, and he is working on photochemistry and laser spectroscopy of small molecules in jet-cooled bimolecular beams. So we now invite our very esteemed and honorable speaker, Professor Nikhil Guchhait, to please address the audience. Over to you, sir. Thanks for having another panel member here. We invite you to deliver a talk on DBT from seminar. I think here we are basically all students. Very few are faculty members. There are some research scholars also. Some research scholars too. Yeah. But the thing is, the talk what I made here very easy. Basically, I want to just explore very simple electronic spectroscopy. Electronic spectroscopy means just as a simple absorption of emission spectroscopy. What you can do by a low-cost instrument, but we can use this spectroscopy method to get basically variety of interesting applications. Yes, this is okay. Actually, so my interest is on spectroscopy of a small molecule using very simple spectroscopy techniques. This is one part. And another part is try to use basically laser to get basically high level spectroscopy of small molecule. And I don't have any exposure on basically biochemistry or bio-related things. But what is happening when we actually study some molecule, a small molecule, we have seen our molecule are basically very interesting because we have fluorophore. So this fluorophore can interact with biomolecule, and you can basically map biological molecules, different position of biological molecule precisely. So I want to basically use this fluorophore to study the interaction of biomolecules, particularly say protein, what actually people are doing, or the lipid, or say DNA. I don't have any knowledge on the detailed knowledge of biomolecule, but I will show a simple say organic molecule which give you some correlation that can be used to map basically biomolecule, to see the interaction of biomolecule with because we have to monitor the fluorescence, we have to say something about biomolecule. So on that basis, the title of my talk is Interaction of Biomolecule with Individual Fluorocode. Why individual fluorocode? Because in the market you will get varieties of molecule, standard molecule,
which will have high fluorescence quantum length. That is the limit you are interested. But a lot of people, those basically spectroscopy, they have money, so they can buy this cost material and they can use this one. For my case, it's totally different because we don't have that much money in university, but we study university. They want to do them from very simple chemical what is available from the market, buy it, and judicially design some new molecule. So nobody will, I think, make that molecule. And if you design this molecule properly at your choice, then you can tune this molecule at your choice, and you can study different types of systems. Okay. So the next slide. So outline of my talk, I will give you brief introduction of electron spectroscopy, basically absorption emission, because you are student here, and then from broad spectrum, how can I generate basically say high resolution spectra? That's also I will discuss. These are also very simple. Basically, this text knowledge. We will imply basically this text knowledge to get from say very poor or say low resolution broad spectrum and what type of information you get. And I will explain basically the interaction of biomolecule in two fluorosensor and analytical sensors. So we know when we are chemists, so we know we are interested in molecule, right? So big or small is not a problem. If we are interested in molecule, we try to synthesize some molecule immediately. So when any research scholar come to any lab, it's organic chemistry, they initially started to actually make new molecule. So once you make a new molecule, our interest is first to characterize that. And characterizing is basically you can use very old, say, analytical technique, or you can use say advanced technique. Advanced technique means you have to interact with the molecule with light and try to analyze this light. So if you can analyze after interaction with light, it's possible for us to say something about the structural information of the molecule. How we can do? Usually you know very well. So if we do FTIR, we have some idea about say functional group in a molecule. When we once we synthesize some molecule, our interest is to know what type of functional groups are there. Once we know the functional group, we can use that one for the next step. So we have to know this is the functional group. So we use basically FTIR. We use say NMR. If we have single crystal, we can use X-ray diffraction. So there are different ways. Basically, interaction of molecule with light, we can get structural information of the molecule. That is our main interest, right? Right? And then we can use this molecule on the next step, say for design of some drug. Usually for organic people, they are interested on that direction. Okay. But the physical chemistry, we are not. But we cannot synthesize this molecule. We can take or borrow molecule from some organic molecule and then study something. This is our model, right? Now, say molecule means we have say some ideas molecular orbital, right? So molecular orbital means say sigma orbital, sigma star orbital, pi orbital, say non-bonding orbital, then say I star orbital. So these are basically scales. Right. These are the most for anyone. For atomic system, we know very well. So in atomic system, if you expose with light, electron will absorb light and it will move to the higher orbit. So this is absorption. And if the electron come back to the ground state, it will give you some emission, some fluorescence. These are energy level transition. So here also for molecule, if you just look the electron energy level, so these are basically atomic orbital. So these are say atomic orbital combined to give you say molecule. So say sigma, pi, non-bonding, pi star, sigma. These are field, we say HOMO, and these are vacuum. So if you expose with light, what will happen? This electron will move from here to here. So these are the electron will move back and forth. So what type of transitions are possible? Possible is basically say A to pi star, or A to say sigma star, say pi to pi star, or even just sigma to sigma star. It's possible. But the energy needed for this type of transitions are different. So I think the photons are basically different. So a very small size photon will be a big size. So if suppose from the N pi star transition, the energy is lower. Usually this energy is around, depends on molecule, around say the visibility. And if you want like say
some benzene related molecules. So if you just look with some non-bonding electrons, say some carbonyl groups are there, some functional groups are there. Then you can think say N2 pi step length, right? And then say pi to pi step, little bit say higher size of proton is needed for say pi step. It's also available in the market. Like if you can demand UV light, so you can use this UV light to get say pi step length. But for say sigma to sigma star energy, I think quite high, then it will be like the Brabourne in the less than 200 nanometer. So it's not easy to actually generate this light. So usually what we do, we are interested on basically visible UV light to excite the molecule. Excite means basically electronic excitation in the molecule. So if you excite, you will get this type of branches in the molecule. But if you look little bit at the microscopic level, what will be now? So molecular, orbital, concentric. So these are basically look, these are or molecular orbital. So this is ground state. So electronic state is called say zero. Then the first excited state is 1. The second excited state is 6. Right? Then if you exploit with light, what will happen? So you can have a transition from say one down level to another excited level. Right? So you have from say S0 to S1, even if the energy is very high, you can move from say S0 to S state. Right? So these are basically all are basically two-level transition. Transition from one level to the other level. Right? But the thing is, in electronic transition, additionally, for any molecule, we have vibrational molecules. So if you read in your electricity group, like for n number of atoms, the molecule will have say 3n minus 6 number of say normal mode vibration, or maybe 3n minus 5 number of vibration. So once you have a molecule, it has an electronic energy level. In addition, it has say vibrational level also. So due to motion, with respect to equilibrium coefficient, right? And the number of vibrations is basically 3n minus 6 or 3n minus 5, right? Again, so if it is molecule, say if you just see a diatomic molecule, then it will have some pre-rotation. We know say rigid rotor problem, non-rigid rotor problem. So there is due to pre-rotation, so molecule will have some rotational energy also. And that energy is very small compared to say vibrational energy gap, compared to say electronic energy gap. So in a molecule itself, when you want to excite from say ground level to excited level with electronic transition, additionally you can think say vibrational and rotational transition. Why you are interested? Actually what I can if you just perform say this type of electronic transition, the spectrum is very broad. You cannot get basically what type of vibrations are there in a molecule or what type of rotations are there in the molecule. You cannot get it. But it is inside. Okay. So why you are interested? If you can basically resolve this vibrational line, you can get say different type of vibrational mode that could be explained by simple harmonic oscillator or say harmonic oscillator or any type of potential. We can do it. And if you have say a rotational energy level through electronic excitation, we can have basically rotational constant, say P value, you know, like P value. P is basically related to structure of the molecule. Structure means basically in B you have some moment of inertia, sum of mi Ri square. So once you know Ri, then it is possible for you to basically get the structure of the molecule. So that is why we are interested on rotational statistics. Just in the microwave. So if you can perform, if you can get this spacing between two lines in the rotational spectrum, it's possible to predict precisely the structure of the molecule because we have momentum inertia where you have R. So once you know the R, you have the structure. But the problem is, you know, for rotational, the gaps are very small. Energy gap is too big between the lines. And if you just go through the textbook, like say manual book, what you will see, the gap between say for carbon monoxide gap is around 10 wave number. So 10 number is very small in terms of say energy. And if you move from say carbon monoxide to benzene, that gap will be say 0.1 wave number. So now the gap is still smaller. And if you go to say bigger molecule like protein, polymer, it's not possible to actually differentiate between two lines. It's not possible to perform basically rotational spectra to get this structure of very key word. But if it is small, it's possible. So in electronic transition, we are not getting any rotational line, we are not getting any vibrational line. Because these spectrum are broad, only we can say what type of energy is needed to excite the molecule from one down to the excited state. Right? This is basically absorption, and we express this absorption or we measure it in the, with using Lambert Piazza. That you also know, right? You have a y by I equal epsilon units here, right? So optical density is proportional to concentration and path width. And we have one proportional constant. This is called molar coefficient that will tell you
basically intensity of any light. But anyway, so now this is basically absorption. So all of the two-level transition here. If you look carefully, they are all two-level transition. In vibration also two-level transition. Rotation also here two-level transition. And all these transitions have to selection. That also you know why. It depends on symmetry or whether molecule is asymmetry on that one, right? Now after excitation, what will happen? Usually we have one model. It's called Einstein two-level model. I think that those who are I think in PG class they know about this, right? So after expansion, what will happen? Molecule will come back to the ground state by dissipating its energy, maybe by radiative process or non-radiative process. If it is non-radiative process, what will happen is the total energy means the temperature of the system will increase. But that you cannot measure by simple thermometer. The increase in temperature due to non-radiative processes cannot measure by simple thermometer. The change is very small. You need basically very precise temperature measure by instrument. Otherwise, you cannot get it. But if it is radiative, like emission from the molecule, like fluorescence, so it's easy to detect it by some light detector, which are basically say photodiode or photomolecular. So what is happening there? Say, so these are the, I think you know general ski diagram, right? For any molecule. General ski diagram is like this. So say molecule, this is the ground state, say electronic state, then you have vibrational level, 0, 1, 2, 3, this is first excited state, this is second excited state. Then if you expose light, expose means you just excite the molecule with a tunable light. If it is a single frequency, you cannot excite the molecule at different position because the frequency for transitions are different or energy needed for different level transitions are different. So you need a tunable light from here. Then when the difference in energy between these two levels will match with the external photon, then you have a transition. So light will absorb by the molecule and molecule will be very strong. Right? And then what is happening? If it is a solution or solid, then even if you excite the molecule to high vibrational level, it will come back to V equal to 0 for the S1. So that we know. It will come here through distribution some thermal energy to the surrounding. Surrounding means like bath. If you have some solvent, so it will dissipate the solvent. Right? So ultimately, even if it is higher tunable light, through resonance excitation, you can move somewhere here, any level. Then through non-radiative, you will come back to V equal to 0 for the S1 state, and then from here, molecule will come back to the ground state at different vibrational level, and you will get basically different frequency of emission. Right? So this side, if you tune the light and collect basically the fluorescence, if you tune this light, collect fluorescence, that will give you basically excitation spectrum. So these lines are basically different ones. Right? And these gaps are basically gaps in vibrational gap, energy level gap for the excited state, not the downstate. Because molecules are here, you are moving from V equal to 0, then 0 vibrational level, from the ground state to 0 vibration of the first excited state, then first vibration level of the excited state, second third. So this gap will tell you basically the vibrational pattern of the excited state, not in the downstate. Because when you have any sample in your hand, usually we just perform 50 IR to know basically what type of functional groups are here, what type of vibrations are here, right? This is basically a molecule in the ground state. But here, if you tune here this exciting light, then if you plot basically when the resonance, the light gap will tell you basically vibrational pattern of the excited. That you cannot get in the activity aspect. And this is called excitation spectrum, or simply say activity. And on the other hand, suppose if you excite a particular band, and then you discriminate or separate all the emission wave, you get the emission. So this emission gap and light gap will vary basically ground state vibrational pattern. Look, you don't need to actually perform FTI. You can do just electronic excitation, then disperse the exciting light or disperse the emission light. We have excitation spectra or emission spectra. If it is excitation spectra, you will get excited state vibrational pattern or vibrational modes. If you disperse basically this fluorescence, you will get basically the vibrational pattern for the ground state. So through electronic excitation. And why we want to do this one? Electronic, we need visible light. We do not need to generate IR light or microwave light. So simple visible light, low cost, available. Just with that one, if you can resolve basically this
spectral line, you can get both excited state and ground state vibrational pattern protocol. We don't have any technique by which you can get basically excited state vibrational pattern protocol. Why you are interested? Because when you have to look at any reaction, you have a reactant, then product, then you have transition state. This is basically reactive state, right? So if it is reactive state, we have to know what is the structure of the reactive state. When you want to trace basically the reaction path trajectory, if you want to know each point, so you have to know the structure of the transient. Simple FDI, you cannot do it. But here, even if you can generate a transient, it is possible to get basically the vibrational spectra for the transient state also, or any radical, or say any ion also, or let's say the excited state. Because reaction will go through the excited state, and we want to know basically what is the structure in the state. That will give you precise information about any mechanism of the reaction. Instead of just only isolating, say, reactant, intermediates to product to predict something. Right? So these are the and what about the spectra is like this one. So if you can resolve, you will get this type of spectrum, all the vibrational lines to excite cells. But if you cannot resolve, usually what we have in solution spectra, you have this parameter, they are like this, broad. It's an excited and exclusive system. So you don't have any structure, you will not get anything, any information about the molecule except what type of light you will have. But still, this information is sufficient to get valuable data for anyone. So that I will show. Okay. Next. Okay. Now, actually, what is happening? We are in our country. We are making varieties of basically fluorophore. Fluorophore means we have intentionally put one, say, aromatic system moiety in the molecule. Maybe benzene, maybe naphthalene, maybe anthracene, maybe pyrene. These are good fluorophore basically. Right? So molecule with a fluorophore or say aromatic ring, which is flat planar, which can have basically say 5 condition. We have to monitor them 5 condition, and the just photo needed for that one is available in the market. Right, and price is I think low. Okay, so we have say chromophore, and then we just put intentionally because if it is benzene ring, we have 6 substitution groups. So on these position, we can put any substitution as our desired. Right? So one problem we are doing basically excited state charge transfer next. The standard problem. Excited state charge transfer. Charge transfer means you have a chromophore or say chromophore. Then we have charge donor group and charge acceptor group in the molecule. That molecule is neutral in the ground state, but if you excite it, in the excited state, it will transfer its charge from donor to that. So how do I know whether the molecule is transferred its charge in the excited state, not in the ground state? This is one type of problem. Another problem, suppose the molecule, standard molecule, intentionally we want to know basically proton transfer reaction. A lot of people that do this. So proton transfer means we have chromophore, then one proton donor group and one proton acceptor group. But that you can choose by yourself, right? So, but here I want to discuss only one problem, which is charge transfer reaction. This is standard, I think benchmark molecule. This molecule you know very well. This is chromophore benzene. Name is KMABL. Benzene. This is tertiary amine nitride. So this is donor group. This is acceptor. Two methyl group here. This will give you electron. So that this nitrogen sector has more electron density. Right? Usually, structurally, if you look, if this lone pair is just parallel to benzene pi electron, then you have resonance. Charge transfer from one side to the other side, right? Just through resonance, right? And what is happening? This molecule is basically when you prepare in some solvent, this is neutral, only neutral. It has some dipole moment, but it's neutral. And if you calculate the minimum structure, then in this potential surface, this is the minimum structure for this one, and this molecule is black. First, then what is happening without doing any calculation, anything else? If you excite this molecule, it is benzene pi transition. What is happening? Expected after excitation, it will come back to the ground state with emission of some light. If it will come back to directly come back from this excited state, it's the local emission. Local excited state emission or local emission. Like say, like this one. So suppose I'm exciting here,
then some non-reactive process that will be compared to the downstream. So each person is just a local excitation, local emission, any on the molecule, right? So if you excite this one, what is happening? It will give you a emission, which is basically local emission. It will show a mirror image relationship with the excitation spectrum, right? But in addition, for this molecule, you get one red shifted emission. So if you look, this is what the spectrum is not good. So this is a local emission, and here you have one red shifted emission. Additional. So the question is, where from this additional value will arrive? It is possible only if it is red shifted. That means structure of the molecule will change somehow in the excited surface, right? So that new species you can say, or new structure, that will give you say additional emission from the molecule, right? So and theoretically, so if charge transfer is occur, so this is the structure. So definitely, if charge separation is there, so dipole for that this species is quite high compared to this mutant system, right? This is the structural information. Now, what is happening? There are different theoretical models for this one, and the most accepted model is like this. It's called PICT model. Two-state intermolecular charge. What is this one? Theoretically, if you turn this one, this rotate this CN bond and calculate energy for this one, what you will get? In the ground state surface, you will get a single minimum. But in the first excited state, you will get 2 minimum. So one is basically locally excited state, another state which is basically through charge transfer. And energy for this one is low compared to the local excited. So what is happening? If you excite from here to here, if we come back from here to this place, it will give you a local emission, and if locally excited will transfer to the city state, it will give you another emission, which will be charge transfer emission. How do I know this is charge transfer emission? So if it is charged species with high dipole moment, then what is it? If you put it in different dielectrics, then the Coulombic interactions will be different. Because in Coulombic interaction, you have say F equal to Q1, Q2 by 4, 5, epsilon 0 R square. So you have epsilon 0 there, which is basically dielectric constant. So different solvent peaks, you are changing basically the dielectric constant and see how this state will similar. So if you just measure the same emission spectrum for the red shifted band in say cyclohexane, NHN, DMM type of solvent with low dielectric, you get emission in some place. But if you move to like methanol, ethanol, water, it will shift the itself. So by shifting of this one, at least you can say you will generate a state which is very high dipole moment compared to the neutron molecule. And that the dipole you can generate only if charge will move from surface to the axis side. Because you don't have any other option here. Right? So this is the basic of say charge photo-induced charge transfer gas. Right? So and the observation is what? One is this red shifted emission position basically depends on dielectric constant of neutron. This is one criteria. And if you believe this model, theoretical model, then basically we just torsional coordinate. This is called twist coordinate or torsional coordinate. So rotation of this one, when this rotation is actually that you have 90-degree configuration for the lone pair electron, which is basically pi electron, then this CP state is this one. That means 90-degree configuration the configuration where level CP state, where you don't have the possibility of resonance energy transfer or charge transfer. So that state is a state where you don't have a resonance energy transfer, right? So maybe through space charge transfer state. Maybe. But anyway, so the configuration for the CT state is basically perpendicular to the benzene or perpendicular to the probe, right? So you need a torsion, right? So if you need a torsional motion, somehow if you can hinder the torsional motion, the CT state will happen. And how we can do if you want to rotate like this way, intentionally if you increase viscosity of the medium, that will hinder this motion. So what is happening experimentally is prove that if you change the viscosity of the medium, then this ICT band intensity will reduce. This is one. And how can I say the charge will transfer from one side to the other side? Look, here we have nitrogen center, where you have lone pair electron. Somehow, if we block this lone pair electron, then definitely charge transfer will not occur. So intentionally, very simple technique, this nitrogen lone pair you can block, just add little H plus. So once if you add little H plus ion,
that will basically bind with the nitrogen lone pair. So you don't have any other possibility of charge transfer. Ultimately, what will happen? You will not get red scatter. It will vanish to it. Even if you add little metal, M plus, anything, M plus N, then also it will vanish. So that will tell you at least nitrogen lone pair will move from that nitrogen side to some place so that you can generate basically one larger dipole moment species in the excited system. Right? So one is you can change dielectric constant. That means the band characteristic, it depends on environment. One. Like dielectric constant, like say viscosity of the medium, like if you put some acid, some metal, that will, I think, modulate. So depending on the modulation, you can predict something, right? And one more thing, what is happening, as I told in calculation, that the CT state is basically 90 degrees to the benzene pi, right? So somehow in the donor side, if you put some group, the Balkany will show that this nitrogen lone pair is intentionally perpendicular to the benzene link, that will also favor this IST process. What is happening for this one? People want this, they intentionally put some group there. So if you put some say methyl group, then it will have some stirring effect so that it will force the lone pair, say not in the plane of the benzene link, and on that case basically CT will increase. So these are the experimental observations, right? Then what we do? Okay. So look, already I told. So dual emission in polar solvent for this molecule, rate spread emission sensitive to solvent chloride or hydrogen bonding. If you have hydrogen bonding, it will bind to the nitrogen lone pair. That also will affect this rate spread emission. And very early time when we started the research and in science college, what we have seen in the literature, donor is intentionally tertiary. For each example, I have seen tertiary. The two methyl donor that you increase basically the electron density of the nitrogen cycle. This is the just simple idea. Okay. And I have seen some secondary and tertiary, primary amine. I did not see any literature report where primary or secondary amine give you say CT state. Right. But I want to know where this is in general, primary or secondary will not give you any charge transfer for this type of problem. So intentionally, I told my student to synthesize primary, secondary, and put some bulky group close to the donor, even in close to the acceptor, change the distance between donor and acceptor, change this for also, and see, basically we have to generalize the idea for this one. And we have plenty of molecules, right? But here I will give you just only one example. Okay. Example is very simple. Definitely, this is Brabourne naphthalene. This is arsenic, and this is one acid group. Acid is also electron withdrawal. Acid, ester, aldehyde, nitrite, all are actually electron withdrawal. But the strength is different, right? And we put one this is CH3 double bond. Increase the distance between this donor and acceptor side. Right? Actually, we play with this one also. But this is just one example. Okay, so look at spectrum for this. This is a spectrum. If you expose this molecule with light, you have basically this one naphthalene, you have 5 isotopes. That will be around like 320 nanometer light you need to excite the molecule from this one. Right? And then if you want to look the emission, what is happening in the emission side, look, this is methyl cyclohexane, a non-polar solvent. You will get this thing around say 450 nanometers or a little bit more than 450 nanometers. But if you just change the dielectric of the medium, say SCN, what will happen? You see you have a low intensity band close to this MCH and another red shifted band with high intensity. Right? And if you change a different solvent, you will get the shifting of this band to different extent. So ultimately this red shifted band's position depends on polarity of the solvent. This is the first observation. Okay, so then we can say charge transfer occurs from the donor to the acceptor side, even if we have long chain. And if you add little bit acid, immediately it will vary. If you add little say metal ion, it will vary. Okay. And this particularly, but what I will say here, just by shifting of this band, we have one equation, this is called Lippmann-Monod equation, standard equation.
by which if you use this one, you can get basically the dipole moment of the molecule excited state. But because we are generating one polar state then by charge transfer, so we have to know what is the dipole moment for that one. And that state is generated in the excited state. Normally, you cannot measure by initial technique to get dipole moment for that state, right? So for the excited state also, you can measure dipole moment which is distinct in band position. So look for this one downstate dipole moment 4.695. You have calculated is just more than down. So the charge states the higher dipole moment. That is why it is stabilized by different dielectric of the medium. Right. So these are the just observations. Okay. Now how we can use this one? Okay. Look, this one. Just same molecule, just looking at the red-shifted band, changing intensity with pH, we can use this molecule as a pH sensor. What is happening if you add say H plus ion, definitely that H plus will bind the lone pair, so it will reduce basically charge transfer and this spectral same thing. So this is the CT band and here is basically local emission band. It will slowly add basically if you increase or change the pH, what is happening? We will have actually this type of protonated species will give you some resistance. So this change if you plot intensity as a function of pH, it gets linear. So for any solution, if you want to get pH, just put this molecule, measure fluorescence intensity, and from the plot of say intensity as a function of say pH, you will get the pH of any unknown. You do not need any electrochemical instrument, right? Oh, this is visually sensitive. I just said like this way. If you hinder the rotation of this CN bond, then the intensity of the band will modulate. So here also, if you change the viscosity by mixing of glycerol and alcohol, then you see the intensity will change, and it will plot intensity as a function. This will here linear. In any solution you can get, or in liquid medium you can get viscosity if you use this one. Very simple one. And the observation is very simple. You need one absorption spectrometer, you need a pulsar screwdriver. Measure the star, the absorption spectra and process, nothing else. Right? Then it's metal sensitive. Same way, if you put any metal, what will you bind it because that it is the ligand. So it will increase, decrease basically this restricted band or CT band. So this is the plot. Okay. So it will slowly reduce and you will get basically a newly developed band local division for the metal cluster with the ligand. Right? Here also you get linear. So if it is linear, you can use this one for metal and concentration measurement. This is another one, same molecule. If you add say nitrogen, different type of nitrogen, just mononitro, dinitro, PAT we have reduced. So this intensity of this band will reduce. So if you have any explosive, nitro explosive state, so and monitor the initial band, if it will reduce that will tell you, so you have the explosive like nitro, so that will point basically. The same molecule, only one band. It can sense pH, it can sense viscosity, it can sense metal ion concentration, it can tell you any explosive if they are or not. Then next part. Alright, this is actually related to actually this is related to little bit this interaction with biology. So our interest is see whether this band will change its or modulate in presence of any biomolecule. So the market is available PSA. PSA is bovine ceramide. We have say human ceramide, bovine ceramide. Human ceramide is cost material, but bovine ceramide is cheap. So better to use cheap material to see whether it will interact with the power system. Right? So we use bovine ceramide and add a different concentration and see the modules of this charge transfer band. So this is the CT band around 500 nanometer. If you slowly add BSA, so intensity will increase and the band position will shift to the blue side. Shifted to the blue side when if it is more polar side or higher dielectric, it will shift to the red side. Because if you change the dielectric of the medium, the band will shift to the more red. More heat, more red. Right? And so less polarity of the medium, that means towards the blue side. So when this molecule will interact with BSC, probably, then it is shifted to the blue side, means where this molecule will bind inside BSC,
the polarity is less compared to any other higher polarity element. At least we can say what is the polarity of the binding site of this molecule inside this. Because we need to, this one I think we need to go to. Okay. Then what we did, well, it will bind inside the BSF protein, because in BSF protein you have different zones, hydrophilic zone, hydrophilic zones, say 1A, 1B, 2A, 2B, there are different zones with different environment, right? So we have to see where it will bind. So now in markets there are some free software, some Autodoc software. That's docking software. You can use that software freely. And then you can BSS structure, that input coordinate, and you have a structure for your fluorophore, and put it and optimize basically. Then you will get where basically this fluorophore will bind inside the protein. Okay. And by this one, we have seen this molecule binds here. This one. That means our fluorophore binds inside the protein. This is one, and it will not basically denature the protein. So that you can measure by the simple measuring CD spectra. So we have that number. Okay. So that will mean this molecule very small, not that much lipidy, but still it has a lot of application. At least we can get. You can use this one as a sensor for getting different type of current. At least we can map also the environment inside the biomolecule here is basically this. Right. Same molecule, same band, you can use to measure basically CMC for any circuit. When isolation occurs, because the environment will change. So if environment will change, that means the band will reflect whether it will change or not. So you can measure also CMC for any circuit. So what is happening? I want to convey here. Small molecule, we have also spectrophotometer, fluorimeter, we are looking only electronic spectrum, absorption, emission, just look at the design of the molecule in such a way, one emission is sensitive to the environment. Just modulation of that one will tell you what type of information you will get. Some information on biological environment. I do not want to say any detailed interaction of this biomolecule with or we have that information. And then you can have some information, biomimetic, mycelial environment information, visual sensing, phase sensing, visual sensing, exposure sensing. Also, you can get, say, what is the medium dielectric. For any dielectric, if you put it, just measure the position of the band, that will tell you what is the dielectric of the medium, at least surrounding of this fluid. Right? It's a simple one. Right? So one more molecule is there. So how much time? Okay. So this is another problem. This is not charge transfer. This is simple problem. Okay. Usually what is happening when you want to make any molecule or any molecule, it will not dissolve in pure water. Usually we need some organic solvent. Not organic solvent, not benign solvent. So if you want to study any biological molecule or biological system, you need a fluorophore that will purely dissolve in water. That will be excellent, I think. But that molecule will not dissolve, I think, purely in water. You have to first make it in some organic solvent and then use that one to make this solution in water. Right? Okay, or cells can. But this molecule, this is not simple. Look, this is anthracene. So this is anthracene. Anthracene also form of it has a 5-pi transition and it has some substitute. Some ester to be there. So ester to be there means it has a tendency to dissolve in water. So so we are moving from benzene, naphthalene, anthracene. If you move from say from banana, this type of aromatic structure, so quantum process quantum will increase. So high process intensity for this. So we call this one. Okay. So this molecule is soluble in water. This is environmental. This initially environmental sensitive, and fluorescence quantity is very high. Okay. Then so for this molecule, this is the spectra. This structure basically vibrational structure because when you have electronic excitation,
You have additionally vibrational excitation, like V equal to 0 for the S1 step, we say V equal to 1 for the S1 step. And the next transition may be V equal to 0 for S0 to V equal to 2 for the S1 step. So there are vibrational steps. You cannot simply resolve, but depends on system. It may be possible to get vibration structure over this broadband. So this is that. So this is basically absorption spectrum and we have vibrational structure for this. You cannot get more information about the vibrations, right? And when you want to look emission, this is only one emission. So this is in inhalation, just non-polar solvent, and this is in water. And if you put some other solvent in between the ion, that will become this. That means the position of the band depends on dielectric and very high quantum, and it will go dissolve in particular in water. Okay. So then we can see the interaction. Here also is BSA. Look, that's one. So if you add BSA, the band will shifted per rate, to two side and it is very good. That means there is some interaction BSA, right? This part here is still primary of study. I will never express this one. We need to actually analyze the whole data. We need steady spectra, primary of spectra, anisotope, a lot of things. But only I want to say here, this molecule also can interact with BSA, and this emission spectra will do the same thing, right? Then anisotope will need. Only I can say there's some interaction. Then so this one is CD spectrum. CD spectrum is basically for any biomolecule. You have tryptophan, tyrosine, that of the proteins are there. So you can for pure protein, you can measure CD spectrum. You have a profile like this one profile, and if by addition of something else the system, if it will disrupt the protein or if denature the protein, this CD signal will change. So look here, CD signal will be reduced. That means after adding this molecule, the protein structure a little bit change. Not purely disrupted, but little bit changed. And this is actually, look, this one is basically we want to calculate basically the binding, the dielectric at the binding site inside the protein. That is also possible that method. But here the position is here position is basically where this fluorophore binds inside the protein, the dielectric is 52.4. This is more than alcohol but less than water. That's true. Okay, so that's only here. The earlier case is the molecule binds at 2 but here look maybe 1D or 1E. Finally, with critical analysis, we have seen this is binded at 1D. Okay, we cannot analyze that. But anyway, but what is happening? We can get basically calculate binding constant K value. We can get all thermodynamic parameters, say entropy change, enthalpy change, everything you can calculate. Because when you want to know the interaction, you have to calculate all parameters, thermodynamic parameters, or binding constant, K value you can. Because why you need to know the binding constant for this type of this BSA is basically carrier protein. You know, if you add already any draft, it will bind with a carrier protein, which is human serum and globule, and it will flow circulate basically to flow body fluid, and it will go to the target place, the wound place. Then it will release. If the binding constant is very high, it will never release. So when you synthesize any new drug, you have to first test whether it will bind with carrier protein or not. Carrier protein is place, H. If it will bind, we can simply stratify this one. And if we calculate binding constant properly, we have K value somewhere. This is the K value. The association constant. Right? We have to calculate experimentally in lab what is the binding constant of a drug with its carrier protein, or drug with say liquid, or drug with DNA. Because if the binding is very high, even if your drug is high potential, it will not release at the targeted place. So somehow you have to modulate it. So for any drug, this is small molecule, any drug, first we test this one.
And this is the easiest way to test, just by measuring absorption resistance. Any molecule interaction with the biomolecule, calculate all thermodynamic parameters. Initially, that will tell you a lot of things, and then you can decide whether you can use this one for the drug or you have to modify this one. Right? Okay. This is the biomolecule. Then we will to interact with DNA. This is not DNA. It's available. See. Here also you can see the absorption spectra will change with some isolation point. Emission also is changed. And with proper analysis for this one, what we get this chromosome bind with basically two type of bindings. One is basically intercalation, another is group binding. So we prove this one. This molecule binds as intercalation position. Intercalation position means we have two strands hidden base pair. It binds. Some molecules bind on that zone, and some are in the groups. So that also is proved. So look, so very small molecule like benzene, anthracene, naphthalene with some substitute with special property, but the absorption emission is very simple. But still we can use this one, and then the materials also low cost, instruments are also very low cost, but it will give you a lot of information. Right? So for this relation we have a huge number of molecules. This is charge transfer, we have proton transfer, we have charge plus proton transfer, proton transfer, different library of molecules that we have. But anyway, these are the, so for this one, I just told that we have a chromophore. It's possible for us to interact this chromophore with, say, DNA, say, HSA, BSA, lipid, everything we can do, and we can get different type of useful information from this start. Right. Next is a little bit different. Maybe another 5 or 10 minutes. So we have, say, electronic excitation spectrum, right? And we have seen the band are basically broad, right? But theoretically, we know inside the band we have vibration, should be vibration structure, rotational structure, but we are not getting that one. Problem is spectral broadening, different type of interaction. So when we look, say, different transitions, we have multiple transitions. Closed space multiple transitions. So if you have closed space multiple transitions, if one excitation with overlap the other one, so ultimately you don't have any resolved lines. Ultimately you get broad, right? And we are designing all this in solution field because we are making some solution with some millimolar solutions. No confusion. Millimolar means still number of molecules are within 10 to the 23 order. The Avogadro number of molecules are there. So huge number of molecules there. Even if you dilute it different by micromolar, nanomolar, still number of molecules really high. So if you have dense molecules, there are a lot of interactions. So due to this type of interaction, they are colliding with each other. Different type of interactions there. So weak interaction, strong interactions are there, depends on molecules. So due to this interaction and multiple transitions, so band are basically broad and we lost all information for the molecule. Only broad spectrum we have, but still that is important. Okay, the question is, and some other thing. What is happening, sir? Like we have seen vibration structure, but we cannot resolve it, right? So what to do? If you want to resolve the spectrum, you have to lower the temperature of the system. So if you suppose you have a liquid, if you lower the temperature, it will solidify. If you solidify, then the molecule will come more closer to each other. Then interaction is more. That means again, I think you lose all this type of broadly, you cannot deal with this. But if you move to say gas phase, what will happen? Maybe concentration is less. Maybe concentration is less. But if you reduce pressure, then concentration is less. But still number of molecules is quite high. And in gas phase, molecules move in different directions, like zigzag motion. Brownian motion is there. So they will collide with each other. So if they will collide, that will perturb the energy level. So it is not a line. If some width is there. So if some width is there in the energy level, that means with respect to that width you will get the spectral line. So due to collision, you have a broadening of spectra, even in the gas phase. Right? You have Doppler broadening. Suppose you have two energy level. Right? You have fixed light source. And the molecule is moving. So one molecule is moving in this direction, one is just connected direction, one is this direction. So even if same transition, but this due to different in velocity, they will absorb different frequencies. They will be different. This is called Doppler broadening. Right?
And you cannot resist that one because molecule have Brownian motion. You cannot do that. And then another is temperature bonding. Temperature bonding, suppose you have in the energy level, you have say ground level V equal to 0.0. Then your Boltzmann population, so say lower level maybe 98%, next level maybe 0.1%, next maybe 0.01%. So you have different type of population for the level, vibrational level. And transition maybe not only from V equal to 0 to higher level, from V equal to 1 to also all the transitions are there. That means you have plenty of lines, and ultimately you have crossed. You are not doing that. So how to resolve that? Only thing is, so collisional burning means if somehow you avoid collision, then only I can remove that one, right? Collisional burning. Or we can say if you isolate your molecule, if there is no cross talk, then only you avoid collisional burning. Second one is droplet bonding. If all molecules have same velocity, suppose light is coming from this one, and all molecules moving in this direction with same magnitude, then all molecules have the same frequency. Then eliminate droplet bonding, right? And temperature bonding. If you lower the temperature, then you have if you don't have population for the higher level, all will be ground level. V equal to 0 for the zero state. So if you reduce that temperature, immediately it will liquefy. If you reduce again, it will solidify again. So you cannot do that one also in normal life. So for any gas phase solution, it's hard to avoid collision, hard to avoid droplet bonding, hard to avoid the temperature. Only possibly if we can isolate with velocity selected and low temperature molecules, then only it's possible. Right? How we can do it? You have a stakes model. So that's look, we know Boltzmann distribution, right? In the first year, I think you have in kind of gas, right? Temperature is basically what are the random kind again, right? So if you look here, this one, what you have to look, this is basically population or number of molecules, and this is the velocity distribution. Yeah? So look here, when temperature is low, the velocity weight is small. If you increase temperature, velocity will also increase. That means you have varieties of molecule with different velocity. If you somehow increase temperature, velocity distribution is more. If you somehow reduce the temperature, maximum molecule will have nearly same velocity. Again, I am telling you. If somehow if you reduce the temperature, then maximum number of molecules will have nearly same velocity. So width is in that case bad. So if velocity width is small, then automatically temperature is low. Or if temperature is low, velocity is so one shot we can do that, right? And how we can do? We will not use the first expansion, right? This one. Or this test. Look, here we have gas molecule, very high pressure, and here nearly vacuum, and here is one gate, small orifice. So high pressure to nearly vacuum. If we expand gas molecule, what will happen? Here you have some cooling. The temperature of the gas molecule will reduce. Here molecule will not form maybe liquid or solid. Because what is happening when you expand it, molecule will move from each other. So if molecule will move from each other, what is happening? The distance between molecule will increase, means it will not liquidify, it will not solidify. So from high pressure to low pressure to fine molecule, if you expand any molecule, you have full function cooling. So temperature of the molecule will reduce. If temperature reduce, then velocity width also nearly same, or you can say all molecules are same velocity, right? And if molecule will move far from each other, that means there is no crosstalk. That means we can make basically isolated molecule. Look, simple textbook knowledge what you read in this. If you implement this one in single shot, you can generate gas molecule very low temperature. Then almost all molecules will have say nearly same velocity, and molecules will not have any crosstalk. These are basically isolated. Then if you do this one, you can eliminate all this type of bonding. There is no collision, so remove collision bonding. All molecules will have nearly same velocity, so no droplet bonding, and temperature also is very low, so no higher level population. So only you can populate molecule in just V equal to 0 from the zero state, and if you tune with some light, you can excite from V equal to 0 to different level. So you will not have any hot band transition, right? A single shot. Okay. So this instrument we developed now. So this is the instrument. You look carefully. So this is
look, helium gas. This is basically one pulse valve. Okay, and this is vacuum side. Through this one, sample will expand through this small orifice. Then laser light will pass through this one. It will have give you some emission and collect the photomultiplier and then process all of this. So, look like this. Signal is coming. And then oscilloscope. So this is the spectrum. Right. So basically, this is the control unit. From here, you have some pulse, electric pulse. So it will actually trigger the pulse valve here. This pulse valve is interesting. This is, we have Toyota car, right? They have fuel injector. So I use that fuel injector to make basically this pulse valve. The engine will make this one. But anyway, so look, so pulse valve, so it will trigger basically this valve. You have say beam, low temperature molecular beam, and then this is NDI laser, dye laser. This pulse will trigger this laser. Then so 10, basically 5 to 2 nanometer light will come out from this one. We palm dye laser. From here you will get basically tunable light. Then after it will pass interact with the molecule. So molecule in the X1 state, say, and then it will emit some light. So light collected in photomultiplier tube. Then these are some signal processing unit. Thank you. Here one thing, because in solution phase or on solid, if you excite say from S0 to S1 any direction level, initially you will have some radiation response, IC process, so that this excited molecule will reach V equal to 0 for the S1 state, and from there it will come back to the ground, right? In the solution phase or in solid. But here we don't have that option. Because when you excite the molecule, these are basically a beam. The molecule are isolated. There is no interaction, no collision. So when you excite from V equal to 0 to V equal to say 5 level. So if there is no interaction, there is no path of energy displace. So from that state it will come up to the ground. Right? So it is different. But anyway, so the next, the other estimate. Right? This is the chamber, basically valve and vacuum chamber. This is light source, NDI laser, dye laser. This is second round generator, and these are the signal. Anyway, well, let's look how we can get whatever spectrum can get. So this molecule is same. This is NME2. NME2 is primary element. So it should not give you charge transfer expected, right? Because charge density is less. Intensity of 2 to 1 without, so that it will twist. So the lone pair is not parallel to the making pi electron. And this is acceptor beam, ester beam, charge acceptor beam. So if you measure, say, molar acceptor, substitution, this is the spectrum. This is the absorption spectrum. Absorption spectrum is basically pi students. Your benzene ring, substituted benzene. So for benzene maybe around 270 nanometer will be absorption, but here maybe around 290 nanometer, 22. Okay, the loop emission spectrum. So in emission spectrum, this is the local emission lab, and this is the shift vector. It depends on the angle. That means there is some charge transfer. Maybe the stage will force the lone pair to be out of plane of the benzene ring, and that will facilitate it. But what we have seen, this charge transfer will occur basically in polar solvent, not in non-polar solvent. Polar solvent, it will stabilize that CT state. Then you will get basically electrical fixed, right? But here we don't have. Here we have to, depending on say dielectric solvent, secret. That means some charge transfer is there. We verify this one with acid, say metal, iron, and some other like time spectroscopy. We verify this one. We measure the directly, dipole for the excited stability. We measure. We are sure this is basically the emission from the charge transfer. So for this, even if primary emission charge system. Yeah, exactly. But anyway, now look. This is the spectrum we generate to this machine. What is happening? Like this is a absorption spectrum means successful spectrum. So if you look here, this is around this is 300, 360. So from here to here, say more than 80 nanometer width, right?
But if we have just only 2 nanometer, only 2 nanometer, here, 2 nanometer, and we expand it, this is the spectrum. So within 2 nanometer, we have these type of spectral lines. So many, all are basically vibration points. And we analyze this one and we have seen, basically these 2 bands are basically 2 species for this molecule. 2 species, and this vibrational pattern basically with respect to each species we have vibrational pattern. Wherefore we will get this species. And here we don't have any solvent. We don't have any solvent, pure molecule, bare molecules. Okay. Basically, now if we do the structure, and this and then we have this type of structure. In one case, this CO is in the same direction of the C in other case. Little bit change. In AMR spectrum, we will not get this information. In conventional IR spectrum, we will not get it has 2 conformal. But when you synthesize, maybe you have both. But you cannot discriminate this one, you can identify this one. But here it is possible. So first 2 bands, nearly same intensity band, these two bands are basically 0-0 transition for 2 species. One is 0-0 product. So control 1, another is 0-0 for other one. So you could typically identify. The energy difference between 2 is very small. But the barrier for conversion from one to other is very high. That means when you synthesize, both are there. So one will not switch out the other at room temperature. But it cannot isolate. But here we have the integration, the spectral information. We can identify 2 different components, even if very low difference in it. And we are basically vibrational, or we can say normal modes, defined about normal modes. These are the 2 components. So these are the simple theoretical calculation. Basically, this is 1 compound, this is 1 compound, and if you move from here to here, there is very. So both are basically free in molecular beam, and you can excite individually and you get information for individuals. Okay. So all spectra we have analyzed precisely. It's not a problem. Even if for this one in gas phase, we measure basically dispersion, emission spectrum, and we have seen basically this is a red sheet pattern for each component also. Without solvent, we have seen charge number for this one. And it is only possible if you can generate your system by this type of molecule. Otherwise, you cannot. Right? Well, this is another example. This molecule is very basic. Long back I have been. This is actually naphthalene, but these are dihydronaphthalene. Dihydroanthracis. So if you look at structure, this is a planar, but actually the molecule is like this. Like this way. And for this molecule, if you just calculate different type of vibration, so one mode is like this, butterfly loop. So we pick up this butterfly loop, right? And we generate the potential surface for this one. Very accurate, because all information is coming from any type of, I think, anomaly, let's say, or complexity. So for this molecule, we have butterfly motion, and this is the potential surface for the ground excitation. And another one, this is the structure. This is another molecule. What is this oxygen? Right? Still, this is also like this one. And it also we have some butterfly motion, low frequency motion. And this butterfly motion is like say 50 wave number or less than 50 wave number. That you cannot get in simple API. Because API machine we can move from say 400 to 4000 wave number. If we pay more, maybe we can reduce to 200 to 4000. Not below 2000 you will get. You will not get. So, but here the spectra less than maybe 10 nanometer, 10 wave number frequency also you can get. Okay. But this molecule is restricted. This is a circles. Interesting thing here. Look here. Usually what we have teaches us student. So for harmonic potential, this is ideal. But in actual case, molecule behave harmonic potential. Otherwise, you cannot break the bond. This is the idea, right? But if you look carefully for this one, this butterfly motion, this gap, all gaps are equal. Equal only 52 wave number. So 52. So this is purely harmonic example. So
Not just, we can say just molecule will not behave ideally. This is an example. Maybe with this mode, molecule will not break. Right? This is a pure harmonic potential for this one. But anyway, this is a potential. Okay. Summary. So, summary is, So I just want to convey, even a very small molecule with, say, low cost material, we can make a judicially different type of our own design molecule. If you have absorption emission spectrophotometer, you can just measure this one, and you can use this one for variety of purpose. And the output what you will get, these are promising, right? And the one molecule, what I just told, one molecule of multifunctional processes, different parameters you can be done with one molecule. Right? Interaction of fluorosensors is a little video I can just tell you about this one. But our molecule, even if we have designed now, some molecule, it can penetrate and go to inside the cell, and we can highlight this in the cell. It can penetrate the cell wall. We can do it. And even if you need a very little amount of, say, nanomolar or any toxic metal inside any cell, we can measure this one just by fluorescence microscope. Very little bit costly. I don't have, but I use, but you can use that way. So just designing by molecule, you have your own choice. You can do something if you are interested. With minimum assistance. But we are my student. We have PhD student, we have postdoc. And I have some master degree student also more than 97. And if you are interested to do PhD in spectroscopy, not go to my lab, you can go some other lab, NIT, ISA, NIT, where you will get better facility. Okay, but you can do this type of stuff. Okay, thank you very much for your question. Thank you, sir, for such a lucid and interesting presentation. Feel free to ask any question. এটা তো এখন রিসার্চের নতুন নতুন এরিয়া, যারা মাস্টার্সে আছো তাদের জন্য আরো বেশি করে, আন্ডার গ্রাজুয়েটদের তো এখনো ভাবার সময় আছে স্যার নিশ্চয়ই, মাস্টার্সে যারা আছো একদমই নতুন, যে জিনিসগুলো স্যার দেখালেন, কোনো কোয়েশ্চেন থাকলে স্যারকে করো। স্যার আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে, মলিকুলার ডকিং দিয়ে যেটা স্যার দেখালেন, ওটা স্যার কি সফটওয়্যার? আগে তো ইনসাইড অটোডক, এবার যে ডকিংটা হওয়ার পরে তো পিডিবি থেকে তো স্ট্রাকচারটা না, এবার ওটা যখন মানে যে জায়গাটা বন্ডিংটা দেখাচ্ছে ওটা কি এনার্জি মিনিমাইজড? এটা সিমুলেশনটা স্যার কতদিন লাগে মোটামুটি? লাগে না, তুমি দিলে পরে বেসিক্যালি বেশি লাগে, ওটা বড় কম্পিউটার আছে, 4 না 6 ঘন্টা পরে বেশিক্ষণ সময় লাগে। আর ইনপুটটা গাউসিয়ান দিয়ে করে, মলিকুলটা গাউসিয়ান দিয়ে আউটপুট করে, আর ভিডিও ভ্যালুগুলো পেলে তারপরে মানে ওই একটা সিঙ্গেল স্ট্রাকচারই ও আউটপুট হিসেবে দিচ্ছে, মাল্টিপল স্ট্রাকচার। আচ্ছা, যেটা আরেকটা মানে এটা ওই পেট সিটি স্ক্যানে যেটা মানে ক্যান্সার ট্রিটমেন্টে যেটা দেয়, সেটাও তো একদমই পুরোপুরি এটা ভীষণ পেইনফুল হয়, কিন্তু ওটা তো জলে ডিসলভ করে তো হতেই হবে, নাহলে তো সেলে যায়। অ্যাকচুয়ালি কিছু ড্রাগ আছে, একটু শোনো, আর কিছু ড্রাগ আছে, আমার তো এক্সপোজার নেই, কিন্তু আমি দেখেছি যে ড্রাগ আছে এমনি জলে নট সলিড, তখন কি করে কিছু অর্গানিক সলিড ডিএমএসও বা এগুলোতে টক্সিক ওগুলোতে প্রথমে ডিজলভ করে, পরে ওখান থেকে সব মাইক্রোলিটার নিয়ে তারপরে জলে দেয়, জলে দিয়ে এবার সেলটা ইনকিউবেট করে সেলে দিয়ে দেয়। কিন্তু ওটাই করে, কিছু করার নেই। এটার পরে তো একটা ওইটা যদি জলে না অনেকেই মলিকুল বানিয়েছে, তারা হচ্ছে ওই মলিকুলের সামহাউ ওই যে অ্যাসিড গ্রুপের জায়গাটা ওই গ্রুপটাকে মডুলেট করে, যার কাছে জলে ডিজলভ করতে পারে, একটা আয়নিক যা থাকলেই জলে ডিজলভ করে, সেটা সহজ। ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রি আমাদের তো অ্যাকচুয়ালি মলিকুল থেকে আমরা দূরেই থাকি, গন্ধটা আমরা শুনি না, আমাদের তো অ্যামোনিয়া হারমোনিক পটেনশিয়াল বের করতে গেলে বের করে দেবো, কিন্তু অ্যামোনিয়ার গন্ধ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, জেনারেলি হ্যাঁ, তো অর্গানিক বা ইনঅর্গানিক আছে তারা করে, তবে ফিজিক্যাল যে পারবে না নয়, কিন্তু তার কারণ আমাদের যে কোর্স যেটা আছে ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ড সেমিস্টার পর্যন্ত পড়ি তো কম, কিন্তু একটা সেমিস্টারই আলাদা, তাই না?
তিনটে সেমিস্টার যেহেতু অ্যাড করে পারবে না একটু নয় আছে এটা আছে আমি জাস্ট এরা কিন্তু সবাই কিন্তু সিনথেসিস ফিজিক্যাল এরা কিন্তু সবাই সিনথেসিস করেছে সবাই কিন্তু নিউ কম্পাউন্ড সিনথেসিস করেই কাজ করেছে কারণ যদি বাজার থেকে কেনা কম্পাউন্ড নিয়ে আসি আমার তো সেরকম ফান্ডিং নেই এসব যে কেনা কম্পাউন্ড যেগুলো হাইলি প্রোফো মানে ফ্লোরোফ্লোর ভীষণ কস্টলি আর যেগুলো বায়োমলিকুলের সঙ্গে কম্পাটেবল ডাপিটা ভীষণ কস্টলি কেনার ক্ষমতা নেই হ্যাঁ কারণ যাদের বড় বড় ইনস্ট্রুমেন্ট আছে আর ওগুলো কেনার ফান্ডিং আছে তারা তো কিনবে ইনস্ট্রুমেন্টটা দেবে এটা বের করবে পাবলিশ করে দেবে কমপ্লিট করতে পারবে তুমি নিজে যদি কিছু কম্পাউন্ড বানাও কেউ বানাতে পারবে নিজের মতো করে কেউ বানাবে না অড কম্পাউন্ড তো কেউ বানাবে না কোনো কোম্পানিও বানাবে আর ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির লোকেরা অন্য কেউ বানাবে তুমি নিজে বানাতে পারো কেউ ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রির লোক তাহলে কেউ তোমাকে পেন্টেড করতে পারবে এই সবাই কিন্তু নতুন মলিকুল এগুলো সবই নতুন কোনো যে বাজার থেকে কেনা মলিকুল কেউ করে তার মধ্যে আমি বলি এই ফার্স্ট হচ্ছে এই ছেলে শশাঙ্ক দলপতি বলি এখন সেন্ট্রালের চেন্নাইতে আছে এ কিন্তু মানে ইনঅর্গানিক যারা মেটাল অর্গানিক কেমিক্যাল তাদেরকেও এত এত এক্সপার্ট শশাঙ্ক দলপতি ভীষণ ভালো বিদ্যামন্দির থেকে বিএসসি করেছে আমাদের ওখানে এমএসসি করেছে পিএইচডি করেছে এখান থেকে ভীষণ ভালো পাবলিকেশন ছিল এখান থেকেই আনএক্সপেক্টেড তারপরে জাপানে গিয়ে প্রায় 3.5 বছর ছিল যে এক্সপিরিয়েন্স ছিল প্লাস আইএমএস বলে একটা ভালো ইনস্টিটিউট আছে সবাই আমরা তো ইনস্টিটিউট মলিকুলার সায়েন্স ওখানে ছিল ওখানে পাবলিশ করেছে পেপার জ্যাক্স অ্যান্ডোকেন সায়েন্স নেচার কমিউনিকেশন মানে কেমিক্যাল রিভিউ কি না করেছি তারপরে ওখান থেকে ফিরে এসে সিটপুরে কিছুদিন ছিল ডিসকাস হয়ে তারপর চলে গেছিল কি বলে মেডিকুই ফেলোশিপ একটা পোস্ট হয় না প্রেস্টিজিয়াস ফেলোশিপ সেটা পেয়ে চলে গেছিল সেখান থেকে ফিরে এসে এখন এই বছরে জাস্ট রিসেন্টলি একটা একা ওই নতুন ইনস্টিটিউট ল্যাব নেই এমএসসি ছেলেকে দিয়ে কাজ করা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাথমেটিক্স নতুন একটা বেশি না 10 বছর মধ্যে পুরো অ্যাঙ্গোমে ম্যাথমেটিক্যাল করেছে খুবই ভালো ও হচ্ছে প্রথম এত রিগোরাস অন্যরা এই উপরে যারা আছে তারা কিন্তু কোনো অর্গানিকের এক্সপার্টের হেল্প দিয়েছে কিন্তু এ কিন্তু পুরোপুরি নিজে হ্যাঁ এই করেছে তারপরে এও নিজে প্রধানটাও সিরিজ করতে পারে আমরা এই সৌম্যান ঘোষ আর আহ্বাদি করছে সৌম্যান ঘোষ এখন হংকং ইউনিভার্সিটিতে আছে এক্সপার্ট ইন সিনথেসিস হ্যাঁ আর অর্বদীপ হচ্ছে সুপার এক্সপার্ট হ্যাঁ প্রেসিডেন্সি কলেজের স্টুডেন্ট স্যার একটু স্যার বলছি আমাদের এখানে বিএসসি করেছে এমএসসি করেছে পিএইচডি করেছে ইনিশিয়ালি ও ইকুয়ালি পলিটেকনিক বলে ফ্রান্স একটা খুব ভালো ইনস্টিটিউট ফ্রান্সের বেস্ট ইনস্টিটিউট ইকুয়ালি পলিটেকনিক ওখানে পোস্টডক করতে গেছিল তো ওখান থেকে এখন আছে মাদ্রিদে আছে হ্যাঁ মাদ্রিদে হচ্ছে ওই কিরকম মেরিকুরি ফেলোশিপ আছে হ্যাঁ ও ভীষণ ভালো যা কিছু সিনথেসিস করতে পারে আমি মানে গর্বের সঙ্গে বলতে পারি অর্ডিনেট থেকে স্টুডেন্টের চেয়ে তো ভালো সিনথেসিস এবং মাস্টার সাহেব ভীষণ কানেকশন আর প্রেসিডেন্সি কলেজের এস বা ডিপোভার বা জিসি রেগুলার কানেকশন স্যারের সঙ্গে ওই সিনথেসিস নিয়ে আলোচনা করে ওখান থেকেই ফোন করে এইগুলো কি আপনারা পেটেন্ট লিস্ট করে দিই সবই ওই পার্ট পেপার নলেজ বলো কিছু কোশ্চেন দেখে বলো কিছু কোশ্চেন আছে স্যার অ্যাকচুয়ালি ওই যেখানে আমরা দেখা যাবে যে কনস্ট্রাকশন বাড়ানোর জন্য ইন্টেন্সিটিটা রেগুলেশন সেটা রেকশন করতে ওইটা যেগুলো ডিসকাস করবে সেগুলো তো আমরা নিজেদের মধ্যে ইন্টারেকশন দেখছি সেগুলো আবার মডিফিকেশন সেটাকে কোন করছি কিনা অন্য ধরনের এক্সাইটেশন ইন্টারেকশন সেটাও দেখতে হবে শিওর এটা বুঝ করছে একটা ওদের ভিসকোসিটি চেঞ্জ করলে দুটো সলভেন্ট মিক্স করলে তখন ডাইলেকট্রিক চেঞ্জ হচ্ছে কিনা সেটাও দেখতে হবে কোনো ইন্টারাকশন আসছে সেটাও দেখতে হবে সেইভাবে চুজ করতে হবে সলভেন্ট যাতে মলিকুলের সঙ্গে অন্য কোনো ইন্টারাকশন না ও মাল্টিপল ইন্টারাকশন থাকে বেড়ে যেতে পারে হ্যাঁ শিওর বেড়ে ওরকম যদি আর কোনো ফেনোমেনা থাকে ওর ভেতরে তখন দেখবে লিনিয়ার আচ্ছা অন্য কোনো ইন্টারাকশন এলেই সঙ্গে সঙ্গে এইটা শুনে it's maybe a second step is that ডোনার হচ্ছে একটা হচ্ছে NME2 আর একটা হচ্ছে নাইট্রাইল2 CN যেমন এই যে বন্ডটা রোটেট করছে সেটা NME2 আর পেরিসিনেট করছে
এটা এরকম যদি 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 রেজোনেন্সের থ্রু দিয়ে হয় তাহলে কিন্তু আবার ওই কন্ডিশনে ব্যাক করে চলে আসে আসার চান্স আছে, তাই না? রেজোনেন্স যদি রেজোনেন্স একটা কনসেপ্ট, তাই না? তো ব্যাক করে চলে আসে। কিন্তু যদি এরকম হয়, আমি এরকম যদি ভাবো যে ট্রান্সফারটা হলো, হওয়ার পরে খুব ফাস্ট ট্রান্সফারটা হলো প্লাস ফ্যামিলিটা রোটেট করে যাবে। হ্যাঁ, যদি রোটেট করে যাও তাহলে আর ব্যাক করতে পারবে না এখানে, কারণ এটা পারপেন্ডিকুলার কন্টিনিউয়াস বসে আছে। ওইরকম করে ভেবেছি যে উইথ রেসপেক্ট টু সি এন্ড রোটেশন দেখি পোটেনশিয়াল এনার্জিটা কেমন হয়। তো দেখেছে এক্সাইটেড স্টেটের মধ্যে একটা ডাবল এল পোটেনশিয়াল হয়েছে, একটা লোয়ার এনার্জি স্টেট, এটা বেসিক্যালি ওই 4%। হ্যাঁ, আর ওটা নেগেটিভ সেটা হবে। আচ্ছা, আর সেটা এলোমেলো বলি, এই যে স্টেপ গুলো যে ওইখানে যে ওটা পারপেন্ডিকুলার আছে সেটা বুঝবো কি করে? বলে দিলে তো মেনে নেওয়া যায় না, তাহলে তো একটা এভিডেন্স দিতে হবে যে হ্যাঁ ওটা পারপেন্ডিকুলার আছে। ওই উপায়, তাহলে আমি ওই স্টেটে নিশ্চয়ই আমাকে ভাইব্রেশন স্পেক্ট্রাম করতে হবে। যদি ভাইব্রেশন স্পেক্ট্রাম করি তাহলে কিন্তু বুঝতে পারবে স্ট্রাকচারটা কি হবে। একটু দেখা, আচ্ছা ঠিক আছে, এই যে এটা যে এই যে রিংটা এরকম আছে, এই স্পেক্ট্রামটা আমি এক্সপ্লেইন করে না কেন, এটা একটা ইন্টেন্সিটি ডিস্ট্রিবিউটেড যে মডেল এরকম করে, তাই না? যে মোডটা আছে এটা জিওডিও, তারপরে ফার্স্ট কোয়ান্টাম, সেকেন্ড কোয়ান্টাম, ভাগ করে দেখতে ওই যে কলাম ইন্টিগ্রালের যে এটা থাকে না, এফসি ফ্যাক্টর থাকে না, যে নিউক্লিয়ার পজিশনটা শিফট করে গেলে ইন্টেন্সিটি প্যাটার্নটা চেঞ্জ হয়ে যায়, তাই না? এমনি ব্যান্ডওয়েলের বইটা আছে যে সেম জায়গায় হলে ফার্স্ট ব্যান্ডটাই হচ্ছে ইন্টেন্স হবে, তারপর কমতে কমতে যাবে। কিন্তু যদি কোঅর্ডিনেটটা চেঞ্জ হয়ে যায় তাহলে ফার্স্টটা কম হবে, তারপর বাড়বে বাড়বে বাড়বে, এক জায়গায় পিক আপ করবে, তারপর আবার কমে যাবে। এখানে কিন্তু তাই হচ্ছে, এখানে কিন্তু তাই হচ্ছে 0 0 ফার্স্ট কোয়ান্টাম, সেকেন্ড কোয়ান্টাম, থার্ড, ফোর্থ, সিক্স কোয়ান্টামে গিয়ে বেসিক্যালি পিক আপ করছে, আবার কমে। এইটাকে যদি অ্যানালিসিস করা হয় তাহলে কিন্তু এইটা পাওয়া, এই পোটেনশিয়ালটা পাওয়া, সেখান থেকে বোঝা যায় যে কোন কত কত অ্যাঙ্গেলে আছে। এটা মানে যেখানে বিপি3টা বলা আছে, এই বিপি3 মোডটা বলা আছে, হারমোনিক মোডটা বলা আছে, কিন্তু এই অ্যাঙ্গেলটা কত বলা নেই, সেটা ক্যালকুলেট করে দাও, মানে আগেটাতে আছে, এটাতে আছে। এইগুলো মনে নেই, মানে গ্রাউন্ড স্টেটে যতটা ইনক্লিনেশন আছে এই বাটারফ্লাইটা, উপর স্টেটে হয়তো বেশি ফ্ল্যাট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এরকম এগুলো পুরোপুরি ক্যালকুলেট করে দেবে এই স্টেটটা থেকে, কারণ বলা যায় স্ট্রাকচারটা কিরকম। ঠিক আছে, এবার ওই যে চার্জ স্টেটটা তৈরি হয়েছে, তাহলে চার্জ স্টেটটাকে যদি কোনোভাবে তার আইআর করতে পারি তাহলে কিন্তু চার্জ স্টেটটা স্ট্রাকচারটা আমি বলতে পারবো। সেটা করতে হলে যেটা করতে হয়, করা হচ্ছে এইখানে যদি যদি এটা গ্রাউন্ড স্টেট, এটা ফার্স্ট এক্সাইটেড স্টেট, আর চার্জ স্টেট তো সাপোজ এখানে সিটি স্টেট, তাই না? ওই স্পেক্ট্রামটা তো সিঙ্গেল ওয়েভ পোটেনশিয়াল আর একটা ডাবল ওয়েভ পোটেনশিয়াল, চার্জ স্টেটটা আছে। তাহলে এখানে যেমন চার্জ স্টেটটা আছে, আমি যদি এখান থেকে এখানে এক্সাইট করি তাহলে লোকাল ইমিশন পাবো, আর এখান থেকে যদি এখানে মুভ করে যায় তাহলে একটা সিটি ইমিশন পাবো। তাহলে এই স্টেটটা এখান থেকে মুভ করে তৈরি হচ্ছে। ঠিক আছে, আমার এই স্টেটটার আইআরটা তৈরি হবে, তাই তো? তাহলে কি করলাম, আমি এখানে একটা এক্সাইটিং লাইট দিলাম, দিলে এখানে গেল, এখানে সুইচ করলো, যেই সুইচ করলো উইদিন ভেরি শর্ট টাইম 100 পিকোসেকেন্ডের মধ্যে সঙ্গে সঙ্গে এখান থেকে একটা টিউবুল আইআর লাইট। হ্যাঁ, যদি আইআর লাইট দিই তাহলে কেউ, যদি না দেই তাহলে এখানে আসবে, এখান থেকে এখানে নেমে আসছে ফ্লোরোসেন্স, তাহলে ফ্লোরোসেন্স ইন্টেন্সিটিটা মেজার করছে, তাহলে ওই ফ্লোরোসেন্স ইন্টেন্সিটিটা ইন টার্মস অফ ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যাল একটা কনস্ট্যান্ট ভ্যালু হবে 5 মিলিভোল্ট। ঠিক আছে, এবার কি হলো, আমি এখানে যে আইআর দেই তাহলে কি হবে, এই গ্রাউন্ড লেভেল থেকে যতগুলো এসেছিল এখানে সিটি তৈরি হয়েছিল সেগুলোকে তার হায়ার ভাইব্রেশন লেভেলে ডিপপুলেট করবে। যেই ডিপপুলেট করবে সঙ্গে সঙ্গে এখানে যে সিগন্যাল 5 মিলিভোল্ট ছিল সেটা কমে গিয়ে হয়তো 4 মিলিভোল্ট হয়ে যাবে। এটা চক আছে দেখ, আমি জাস্ট এটা বলছি। তো আপনাদের কিছু দেখা যাবে, দেখা যাবে কিন্তু মিক্সটা হবে। এরকম টাইপের আছে, আমি এখান থেকে এখানে এক্সাইট করব, এখান থেকে ব্যারিয়ার করে এখানে চলে যাবে। ঠিক আছে, এখানে এই ছিল এক্সাইটেড লাইট, ঠিক আছে, আর এখান থেকে নেগেটিভ ফ্লুরোসেন্সটা হচ্ছে কনস্ট্যান্ট ফ্লুরোসেন্স। এই ফ্লুরোসেন্সটা আমি দেখছি
এরকম fluorescence intensity IF as a function of frequency ঠিক আছে এই IF টা বেসিক্যালি আসে কি রকম একটা ইলেকট্রিক ভোল্টেজ ফটো মাল্টিপ্লাই দিলে লাইটের ইন্টেন্সিটিটা আমরা একটা ইলেকট্রিক ভোল্টেজ দিতে পারি তাহলে আমি এখান থেকে এক্সাইট করলে এখান থেকে যখন ইমিট করবে যে লাইটটা আসবে লাইটের ইন্টেন্সিটিটা সাপোজ আমি বলছি 5 মিলিভোল্ট এরকম মিলিভোল্ট তাহলে আমি যখনই এক্সপেরিমেন্ট করব লাইট যে এক্সাইট করছে যখনই পাবো তখন 5 মিলিভোল্টই পাবো কারণ আমার মলিকুলার বিমটা concentration of was stable beam light intensity of it light frequency of it সবই যদি কনস্ট্যান্ট থাকে তাহলে এই আউটপুট যে সিগন্যালটা কনস্ট্যান্ট ফ্ল্যাকচুয়েশন বেশি হবে তাহলে 5 মিলিভোল্ট আছে এবার কি করলাম এই যে স্টেটটা এর তো ভাইব্রেশন প্যাটার্ন এরকম আছে পরপর চলে যাচ্ছে এবার আমি বাইরে থেকে কি করলাম এখানে একটা H nu I আর দিলাম টিউনেবল লাইট চেঞ্জ করে দিলে কি হবে এখানে মলিকিউল যখন আসছে এখানে নামছি আমি যদি জাস্ট এখানে আসার সঙ্গে সঙ্গে I আরটা দেই তাহলে এটি করে কিছু মলিকিউল উপর লেভেলে তুলে দেবে যদি তুলে দেয় তাহলে এখানে মলিকিউল কনসেন্ট্রেশন কমে যাবে যদি কমে যায় তাহলে ফ্লুরোসেন্স ইন্টেন্সিটি কমে যাবে কমে যাওয়া মানে কি এই মিলিভোল্ট পর মিলিভোল্ট আছে এটা ঝট করে নেমে যাবে ঠিক আছে যখনই এখানে ম্যাচ করবে তখন এটা নেমে যাবে যেই আবার I আরটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তাহলে ইন বিটুইন যখন করছে এই কিন্তু আবার ঘুরে যাবে ঠিক আছে যে আবার পরের লেভেলে যখন ম্যাচ করবে আবার সেরকম একটা নামবে তাহলে এই যে গ্যাপ গুলো আসছে এটা বেসিক্যালি এর আইআর স্পেকট্রাম তাহলে আমি ওই ট্রানজিয়েন্ট স্টেটের আইআরটা দিই এখানে একটা মানে তৈরি করতে হবে আর আইআর দিতে হবে এই দুটোর মধ্যে টাইম ডিলেশন তো ক্রিটিক্যাল টাইম ডিলে করতে হবে প্লাস হচ্ছে কোইনসাইড করতে হবে মানে মলিকুলার বিম প্লাস এক্সাইটিং লাইট প্লাস হচ্ছে আইআর লাইট প্রপারলি কোইনসাইড করলে আপনি এই স্টেটের হচ্ছে আইআর পেলে তো স্ট্রাকচার এই যে টুইস্টেড হয় যে মলিকুলটা এখনো পর্যন্ত একটা মলিকুলই হচ্ছে ওই স্টেটটা আইআরটা বের করা গেছে সেটা হচ্ছে এই মলিকুল এই মলিকুলটার এই স্টেটের স্ট্রাকচার কি আইআর এই স্টেটটাকে এটাও তো একই রকম চার্জ ট্রান্সফার হয় কারণ মলিকুলার বিম জেনারেট করে লো টেম্পারেচার বিম করে তার হচ্ছে এক্সাইটেশন ইমিশন দেখে এই স্টেটের প্লাস এই স্টেটের সব দেখে পুরোপুরি একবারে বের করা গেছে যে কোনটা স্ট্রাকচার সব ব্যাপার আর বলা যায় যে মাল্টিপল কালার থাকলে করা যাবে হ্যাঁ লাইনটা এখানে লাইনটা দিলে না একটা এক্সপোজিং ও সেটা কিছু না ওই মলিকুলটাতে একটা ব্যান্ড আছে তো ওই বেসিকের ব্যান্ড আছে তো এই নাইট্রো কম্পাউন্ড দেওয়া হয় কোন মানে যে অর্থ নাইট্রো প্যারানাইট্রো বা ডাই নাইট্রো দেওয়া সঙ্গে সঙ্গে ইন্টেন্সিটি পয়েন্ট করে ইন্টেন্সিটি যে মানে ট্রান্সফার কমপ্লেক্স না চার্জ হ্যাঁ চারটা মানে সাইড অ্যাক্সেস চারটা অপশনে ব্যান্ড আছে ব্যান্ড আছে ইন্টেন্সিটি কমে যাচ্ছে সেটা দেখেই তুমি মনিটর করবে যে এক্সপ্লোসিভ আছে অন্যান্য ক্ষেত্রে বেড়ে যায় শিফট হয় এটা কিন্তু জাস্ট ফুল নাইট্রো আর আরেকটা হিলিয়াম গ্যাসটা কিসের কি সেটআপে ও হিলিয়াম গ্যাসটা নরমালি যে মলিকিউল দ্বারা এই যে মলিকিউল দেওয়া আছে হ্যাঁ হ্যাঁ চল বলি নরমালি যে মলিকিউল নেওয়া হয় এগুলো তো গ্যাস থেকে মলিকুলের এমনি ভেপার প্রেসার খুব কম আর এই যে মানে তার মানে ডেনসিটি অফ মলিকিউল খুব কম হ্যাঁ তাহলে আমার তো বেসিক্যালি ফ্রি এক্সপানশন করতে হবে ফ্রম ভেরি হাই প্রেসার টু লো প্রেসার তাহলে যে মলিকুলটা নিয়েছি তার ভেপার প্রেসার খুব কম তার মানে হাই প্রেসার নয় সেই জন্য কি করতে হবে হিলিয়াম দিয়ে মিক্স করে দিতে পারে তাহলে বেসিক্যালি ওই এক্সপানশন করার সময় এনার্জি রিলিজ হয়ে বেসিক্যালি সবই হচ্ছে ওই একটা সিলেক্টেড ভেলোসিটি তৈরি হয়ে যায় সেখানে তার রোটেশনাল টেম্পারেচার বা ভাইব্রেশন টেম্পারেচার খুবই কম মানে সেটা 10 ডিগ্রি কেলভিন বা 15 ডিগ্রি কেলভিন তার সব মলিকিউল গ্রাউন্ড স্টেটে চলে গেছে আর হিলিয়াম বা আর্গন দেওয়া হয় হচ্ছে রোটেশনটা হবে হ্যাঁ একটা দিক রাখো যেখানে গ্যাস থাকে সেখানে হাই প্রেসার সেটটা একসময় থাকে ওইটা ইন্ডিয়ান সেটিং প্রশ্ন করো এই দিকটা হাই প্রেসার আর এই যে এটা যে কোয়ালিটি সেটা খুব কম সাইজ সামসে পয়েন্ট সে 1 মাইক্রন তার মধ্যে দিয়ে পাবেন পরে তো টেম্পারেচার ফল করে বলে তো সে করতে হয় টেম্পারেচারই ফল করে না হয় বাকি তো হয় এক্সপানশন করা হয়
হ্যাঁ আমরা বিএসসি তে পড়েছি দুজনের সাথে, এটা এক্সপেরিমেন্ট। ম্যাক্সওয়েল কোয়ান্টিটেশন পড়েছি, এটা এক্সপেরিমেন্ট থেকে দুটো মানে থিওরি যা পড়েছি এখানে কম্বাইন করে দিলে একটা সুন্দর লো টেম্পারেচার মলিকিউল তৈরি হবে। Students, এই জিনিসটা বাকি এই যে ক্যালকুলেশন করে দিচ্ছি বিএনএস স্ট্রাকচার গুলো এখানে পাওয়া যায় প্লাস মলিকিউলস দ্যাট আমি তো ট্রেনিং করে আমি এটা এই যে আমরা কি মনে জানো তো কিছু কি মনে আমরা কিছু কি তো বলছি তবে ওইগুলোই পড়ে normally organic environment যদি ওটা ওই ডাইরেক্ট কনসেন্ট কমতে যায় আর ওই বাকি এটা भी পড়ে করে সেই দিকটা করা দুটো দিকটা গ্রুপের করতে ক্যালকুলেশন করতে গ্রাজুয়েশন আছে কোনো পড়া না স্ট্যান্ডার্ড ক্যালকুলেশন টোটালি কি করব এটা কি করব আলো জন এক্সপার্ট আর কিছু কোশ্চেন এম কি বলতে তো গেলে নেই তো তাই হলো কি ওই আস্তে আস্তে না মিথাইল গ্রুপের সাথে অর্থ কোশ্চেন দেওয়া হয়েছে ওটা আগে একটা লিটারেচার দেখেছিলাম যে ওটাকে টুইস্ট করতে সাহায্য করে ওই এনিমিটাকে টুইস্ট করতে সাহায্য করে সেই ক্যাপাবিলিটি মানে লিটারেচার দেখেছিলাম তখন আমার মনে হয়েছিল এনিমি তো করে ঠিক আছে কিন্তু NH2 হয়তো করে না ওই জন্যই করে না সেই ইন্টেনশনালি সিস করে দিয়েছিলাম তাতে এগুলো কাজে লেগে গেছে রাস্তা ইফেক্ট তো স্যার লিখতে থাকবে এ থাকে ক্যালকুলেশন করলে পড়ে যাবে কিন্তু ওই পার্টিকুলার প্রবলেমটি এটা একটা মডেল টিআইসিটি মডেলটা ওইটা এছাড়া আরো মডেল আছে চারখানা মডেল আছে এটা হচ্ছে ওয়ার্কিং মডেল বলে WIC থেকে আর একটা ক্লিক ইন্টার মডেল ট্রান্সফার বলে অনেকগুলো মডেল আছে কিন্তু এটা মোটামুটি আর এই মডেলটা কিন্তু সব এক্সপেরিমেন্টালকে পরে করে না তো করে না কিছু কিছুকে মোটামুটি মানে মেজর পার্সেন্টে মধ্যে এই জায়গাটা ইউজ করা নাহলে নাইট্রোজেন বলতে একটা সেই কন্ডিশনে হচ্ছে ওই সিরিজ একটা স্টেবল ফরটা এক্সপ্রেস হচ্ছে আর আমি বুঝাইরো বলছি যখন একটা পোটেনশিয়াল সারফেস দেখেছো তখন এক্সাইটেশন একটা ডাবল এর করে যায় তো এটা করা আছে রিঅ্যাকশন কোএফিশিয়েন্ট হচ্ছে CN মোল রোটেশন অর সলিড তাতে দেখা গেছে ওই রোটেট করতে গেলে তখন নাইট্রোজেনের মোলকে একটা পারপেন্ডিকুলার সেইটা হচ্ছে ওই ওয়ান অ্যাপ্লিকেশনে কি মানে অ্যাপ্লিকেশনে দিয়ে ভিসকসিটি দিয়ে আমি কিছু পারে আমি ওকে রোটেশনটা একসময় বন্ধ করতে পারি বা ব্যালেন্স করতে পারি লিনার করতে পারি তাহলে সিটি ব্যান্ডের ইনফ্লুয়েন্স হবে সেটা দেখা যাচ্ছে ভিসকসিটি চেঞ্জ করতে ওই ব্যান্ডটা ইনফ্লুয়েন্স ওটাই কাজে লাগে কোনো একটা ভিডিও ভিসকসিটি ক্লিয়ার করতে হবে আরেকটা কথা জিজ্ঞেস করছি যে ওই এফেক্ট দিলে ওটা ব্লু শিফটেড হতো সিটি ব্যান্ডটা আর NH থাকলে ওটা রেড শিফটেড এটা তো দেখলাম না এনএমি তো থাকলে মানে সিটি ব্যান্ডটা লোকাল ব্যান্ডের পাতিকে ছিল মানে সব ক্ষেত্রে তাই ও আচ্ছা আচ্ছা এটা एग्जांपल যেটা আচ্ছা ওই প্রথমে যেটা एग्जांपल মানে ডিএমএবি এর সেটা হচ্ছে ওয়েভ নাম্বারের স্কেলটা আর ওটা আছে ল্যামডা স্কেলটা মানে ওটা আমি জাস্ট ওই থেকে নিয়েছি তো অলরেডি রিপোর্ট আমি ভেবেছি না ওটা হেজি বয়ে যায় ওটা খুব মানে ট্রেন টাইপের বলছি যে আইসোট্রপিক তো ব্যাপার আছে যখন পোলার অ্যাকসেপ্টারের যে কোনো দিচ্ছে তার ট্রান্সফার করছে তখন আইসোট্রপিক্যালি ম্যাটার করবে কতটা যেহেতু এইটার ক্ষেত্রে অ্যানালাইসিস মেজার করি কিন্তু ওই যে বায়োমলিকুলের ক্ষেত্রে সব অ্যানালাইসিস মেজার আমি যেটা বলি না একটু পিকচারগুলো স্কিপ করে গেছি এটার ক্ষেত্রে মনে হয় না খুব বেশি কিছু হবে হয়তো অল্প স্বল্প চেঞ্জ হতে পারে হ্যাঁ ছোট সিস্টেম তো অ্যানালাইসিস কখন চেঞ্জ হয় ধরো একটা মলিকিউল দিলো এবার একটা বড় জায়গায় তাকে এমবেডেড করে দিল তখন পুরো বালকি হয়ে গেল তখনই হচ্ছে তোমার ওই এটা মানে রেস্ট্রিক্টেড করতে হবে মোশনটা যদি রেস্ট্রিক্টেড করো তাহলে দেখবে রেস্ট্রিক্টেড তাহলে এই অ্যালগরিদমটা যে সাথে
সেটা কাজে লাগছে জাস্ট রেজোনেন্সটাকে স্টপ করা। মানে আমি বলছি যে এরকম একটা ভাবছি যে চার্জ ট্রান্সফার করে ব্যাক যাতে না হয় সেটাকে স্টপ করছে। মানে এটা অনেক রকম ইয়ে আছে, আমি জাস্ট বললাম একটু, মানে এটা থ্রু বন্ড চার্জ ট্রান্সফার হয় না, থ্রু স্পেস হয়। এরকম এক্সাম্পল আছে আমার কাছে, যেটা হচ্ছে দেখা গেছে কি করে যে থ্রু বন্ড হয় না, মানে ওই অ্যাকসেপ্টার সাইডে কোনো একটা ভ্যাকেন্ট এমো আর এর যেটা যে চার্জটা আছে যেখানে সেই ফিল্ড এমোটা সেই দুটো ওভারল্যাপ আছে। তার যদি ওভারল্যাপ হয়, ছোট মলিকুল হলে ওভারল্যাপ যদি হয় তাহলে তোমার থ্রু বন্ড ট্রান্সফার দরকার নেই, থ্রু স্পেস ট্রান্সফার করবে। হ্যাঁ, মানে ওই অরবিটাল ওভারল্যাপ যদি ওভারল্যাপ। আচ্ছা, এইটার ক্ষেত্রে কি আমরা সলভেন্ট একটু চেঞ্জ এক্সটার্নাল ট্রান্সফার করছি, যদি সলভেন্টের যদি আমরা ডিসিপিটা চেঞ্জ করি তাহলে আমাদের কোনো রেট চেঞ্জ করলে ইন্টেন্সিটি চেঞ্জ হয়ে যাবে, পজিশন চেঞ্জ হবে যদি ডাইলেক্ট্রিক চেঞ্জ করো, আর ইন্টেন্সিটি চেঞ্জ হবে ভিসকোসিটি চেঞ্জ করো, তুমি ওই রোটেশনটা বন্ধ করে দিচ্ছ। কতটা রেস্ট্রিক্টেড হচ্ছে সেটা ভিসকসিটি ডিক্রিজ। রোটেশনটা কিন্তু করা হবে কিন্তু সব মলিকিউল কিন্তু এটা ফলো করে না, কিছু মলিকিউল সেটা মলিকিউল ভিসকোসিটির সঙ্গে এ করলে মোটামুটি ফলো করে, আবার কিছু মলিকিউল করে না। কেন ওই যে বললে অনেক রকম ইন্টারাকশন চলে আসে মলিকিউল থেকে, তুমি যখনই চেঞ্জ করে দেবে মলিকিউল অন্য কোনো সাবস্টিটিউয়েন্ট দিয়ে দেবে তখন সেই সাবস্টিটিউয়েন্টের জায়গাগুলোতে ইন্টারাকশন হবে। সেই জন্য সবসময় যে কমপ্লেক্সিটি বাড়ানো চলবে, ছোট ছোট করতে হবে। সেই জন্য যখন আমরা গ্যাস ফেজে করি মলিকিউল কিন্তু খুব ছোট নিতে হয়, আমরা ইন্টারেস্টেড ছোট মলিকিউল, বড় মলিকিউল কি করা যাবে, মানে ভীষণ গন্ডগোলের দিকে, মানে অ্যাসিডিলিন একটা বিভৎস গন্ডগোলের মলিকিউল, অ্যাসিডিলিন ছোট মলিকিউল তারপরে কি মনে হয়, কিন্তু অ্যাসিডিলিনের যদি স্পেকট্রা বের করা হয়, আমি জানি একজন লোককে, সে ক্যানাডিয়ান ভদ্রলোক, খুব মানে বেঁচে ঠিক না, সে তার পুরো লাইফটা অ্যাসিডিলিনের শুধু স্পেকট্রা নিয়ে কাটে, তাও সলভ করতে পারে, সে হচ্ছে অথরিটি ফর অ্যাসিডিলিন স্পেকট্রা হোল ওয়ার্ল্ড। ভীষণ কমপ্লিকেটেড, সবসময় যেন ছোট মলিকিউল করতে হয়, সবসময় ডায়াটমিক, ওই টেক্সট বুক দেখে বোঝা যায় না, ডায়াটমিক এরকম টাইপের মলিকিউল ছাড়া হারমোনিক পটেনশিয়াল, এনার্জি যা কিছু সব ছোট মলিকিউল, কোনো বড় মলিকিউল, বড় মলিকিউল হলেই গন্ডগোল। বায়োমলিকুল তো বাবা মাথায় বাজ পড়ে যাবে, কিছু পাওয়া যাবে না, একটা বলা হচ্ছে আরো যে কি আছে কোনো ঠিক নেই, ভীষণ কমপ্লিকেটেড। হ্যাঁ, বলেছি অ্যাকসেপ্টার মলিকুলার দোকানে সব দেখে ক্লিক করে পরপর তুলে যাচ্ছে, কন্টিনিউয়াস তুলে ভালো হয়ে গেছে, অত বাড়তে হয়ে গেছে। আমরা কিন্তু দেখছি প্রুফি পাইস্টার, আমরা ইনপু পাইস্টার দেখছি, ইঞ্জিন আছে তো, ইঞ্জিনের যে পাইপ পাইস্টার তার নিচে দেখছি, এইটা চার্জটা যাচ্ছে সেটার সঙ্গে কি অ্যাঙ্গেলটা কম হবে, টাকাটা কি ইম্পর্টেন্ট, মানে তোমরা রেজাল্ট যা বলছে তাতে ক্লাস থিওরি তারপরে যা বলছে তাতে যদি 90 ডিগ্রি কনফিগারেশন হয় সেই স্টেপের স্টেপ আর সেটা কিন্তু চার্জ সেপারেশন এর মানে নাকি চার্জ ট্রান্সফার করলে ওটা খেলে আছে চার্জ কাটারে এটা তো কাউন্টটা হচ্ছে না, এটা সিস্টেম ছিল এক্সেস এনার্জি দিয়ে বসে আছে মলিকিউল, এই এক্সেস এনার্জি দেওয়ার জন্যই ও কিন্তু ওই যে ওই চার্জ সেপারেশন যে ব্যারিয়ারটা ক্রস করে যাচ্ছে, যেহেতু ইলেকট্রনিক এনার্জি দিয়ে বসে আছে মলিকিউল, যদি কাউন্টটা হবে ওই এক্সেস এনার্জিটা ওটা কোনো হবে ট্রিগার করছে আর কিছু ওই স্টেটে চলে গেল, ওই মিনিমাম চলে গেছে, এখন আর কিছু হবে এক করতে পারে, ওখানে নিচে ব্যাক করবে, ওখানে নিচে ব্যাক করা মানে বাকি ক্ষেত্রে নিচে সারফেস যেটা আছে সেটা তো ফ্ল্যাট, সেখানে তো কোনো মিনিমাম নেই, নেমে ও আবার গড়িয়ে চলে আসে সাথে, তার মানে একই, তাই না? ইকুয়েশনটা তো পোলারিটি ডিটারমাইন করে, হ্যাঁ চলে, ওটা থেকে ওই বোঝা যায়, পরে ডাইপোলমেন্টটা বের করে নিতে, ওটা একটা এক্সপেরিমেন্ট করানো হয় আমাদের, করানো হতো এখন করানো হয় না, স্ট্রোকশিপ দেখে স্ট্রোকশিট দেখে এক্সারসাইজ না তুলে নিয়ে যেত, পোলারিটি এখন করানো হয়। তো সেটা এটা করেছো বলো আর কিছু কোশ্চেন দেখলে, যা কিছু কোশ্চেন বলো, আসলে বেশিরভাগ ইউজি ক্লাস, হ্যাঁ না ইউজি তো বলেছি, ম্যাক্সের বলবেন ডিসকাশন বলে, আর এ বলেছি বলেছি থমসনটা ওটা কোন সেম করেছে,
সেম 5 তো জানে, সেম 6 এরা জানে সবাই করে মানে এক্সপ্রেশন আমরা যে ইকুয়েশন গুলো করি, ডেরিভেটিভ গুলো করি, সেগুলো সুন্দর আছে। হ্যাঁ, জাস্ট করে ফেললাম একটা অ্যানালিটিক্যাল সলভ করে নয় কি। রীতিমতো ভালো ওরা সবটাই ভালো করে, কাইনেটিক্সও ভালো করেছে, ম্যাক্সওয়েল বোলসম্যানও করেছে, এবং ইকুইপার্টিশন এনার্জি প্রিন্সিপাল অফ দ্যাট সেটাও করেছে, দ্যাট রিলেশন বাই মোটামুটি আপনি যদি সেম মাসে ইউজ করেন সেম পিপল তো আসে আমি কিছু করতাম না। আর পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত আর পিজি কি কোশ্চেন দেবো বলো স্যার তো খুবই অ্যাপ্রোচ হ্যাঁ এরকম লিখতে করতে গেলে এগুলো নিয়ে আমি জানি কেটে কিছু অসুবিধা নেই। আচ্ছা, তোমাদের আশা করি আর কেউ যদি কোশ্চেন করো, তোমরা কোশ্চেন যদি কিছু না থাকে তাহলে আমরা একটু ভোট অফ থ্যাঙ্কস করে প্রোগ্রামটা আজকে শেষ করব। আর তোমরা অ্যাটেন্ডেন্স শিটে সকলে যেন সই যদি না করে থাকো, অ্যাটেন্ডেন্স শিটে সবাই সই করে দিও। হ্যাঁ, আর আমরা একটু ডিপার্টমেন্ট পুলিশ সেখানে আমাদের বাকিতে পরীক্ষা আছে আর একটু আসবে তাহলে একটু নোট করবেন। Good afternoon to all. It's my pleasure and privilege to express my thanks and gratitude to our distinguished speaker, Professor Nikhil Guchhait, who has enlightened us over his talk on interaction of biomolecules with newly designed fluorosensors. I am sure the students and all participants have been enriched with knowledge from the seminar. I feel elated to express our thanks to our respected principal madam, Professor Smruti Sarkar, for her support and much needed suggestions. I would like to thank Head of the Department of Chemistry, my dear colleagues, all participants and our beloved students. I would like to thank Mr. Ortley for his technical support. Our laboratory assistants and non-teaching staff have made efforts to make this program successful. Thank you so much. It gives me immense pleasure on behalf of PG Department of Chemistry for coordinating and organizing the seminar in association with Dr. Patya Gandhi. Finally, on behalf of all of us, I express our heartfelt thanks and gratitude to all of you for spending your valuable time and energy. Thank you, Nikhil. Thank you, Nikhil. Thank